good morning, and welcome back to a weekly youth forums powered by the Co-operative Bank of Kenya. Thank you so much for making time to join us from whichever part of the country or the world that you are watching us from. Now, today marks our 16th episode. We're super excited for all of you that have been with us throughout the journey. And just in case you're joining us for the very first time and you want to catch up on the previous conversations that we have had, all you have to do is to go back to our social media platforms, Co-op Bank Kenya on Facebook, on X, and on YouTube as well, and you will be able to rewatch all those fantastic, impactful conversations that we have had here on our youth forums. Before I let you know what we will be talking about on our forum today, allow me to introduce myself. My name is Violeta Ngina, your host for the youth forums. Now, today we are going to be talking about something that has affected young people at some point in their life, and we are talking about all matters debt, yani madeni. We do not mean to scare you, we just want to unpack for you what debt really means, what are good borrowing habits and what are bad borrowing habits. So to unpack that conversation, we are joined by our expert Charity Muthoni, a consultant trainer at Co-op Consultancy. Good morning, Charity. Good morning, Gina. Happy to have you here. I'll allow you to introduce yourself to our viewers who are already streaming in on different social media platforms. All right, thank you, Gina. Thank you for having me, and happy to have this great conversation. My name is Charity Muthoni Muthemba, a consultant trainer at Co-op Consultancy, a subsidiary of the Cooperative Bank. I consult and train on diverse financial literacy areas, including our topic of discussion today, which I'm really passionate about, because I believe that when young people understand debt matters early, they are able to make wiser decisions when it comes to borrowing. Great, absolutely. Thank you so much, Charity, for that introduction. Kwa hivyo umesikia leo tunazungumzia masuala ya madeni. So if you have any question, pengine you were once in debt and you didn't know how to handle the situation, or you're currently in some debts here and there, hujui ufanye nini, madeni yani imekufuata kila mahali, and you need advice, you want to learn about how to borrow money wisely, today we are here to give you answers to any question that you do have regarding all matters debt. Kwa hivyo uliza swali yako as we continue the conversation. Charity will be more than happy to answer you as we proceed. Na tutaanzia tu at the very beginning, before we even get down to the details about madeni. What is a debt? Deni ni nini? All right. So debt is a form of financing, and where one person or borrows money with an agreement to repay within a certain period of time, ama kulipa baadaye in future, and usually with an interest. Right. And debts take many forms. We have bank loans, we have circle loans, we have mobile loans, we have even loans from family and friends. Right. Yes. All right. So umesema nikikuja nikuombe pesa, or I take a digital loan ama niende kwa bank na kuna interest nimepromise nitalipa, now that's now what we are calling a debt. Yes. Naje nikikuja nikuombe pesa, tusiagree on any interest, umenipatia 20,000 na mimi nakwambia after 2 weeks na kurudishia 20,000 yako as borrowed. Does that still qualify as a debt ama lazima interest ikue? No, absolutely. It qualifies to be a debt, and the fact that you have borrowed money and it's supposed to be returned in future, na utarudisha, even if it doesn't have an interest, it is still a debt. Right. So it is not the aspect of interest that makes it a debt. It is the aspect that you have borrowed money and you are supposed to return it. Right. Yeah. All right. Now I'll tell you why this conversation is very important, especially to the young people who we are trying to talk to right now. Ukiangalia statistics, we have Kenyans under 35. They form the bigger proportion of the over 8 million people who have been listed by CRB. All right. So most of them are under 35 years old. Kwa hivyo inamaanisha ni vijana wengi sana wanajipata kwa madeni. You, over your experience, I know you've worked in this sector for a very long time. Kwa nini vijana tunaomba pesa sana? All right. Why are we in debt? Ukiangalia the reasons that they give, the reason as to why they are borrowing money, what are those key reasons that stand out?
All right. There are many reasons, Gina, why young people borrow money. Na sababu ni nyingi sana. Right. And there are those reasons that I would call good reasons. For example, uko na kijana pale, alianzisha biashara ya videography. And it has come a time when their business has really grown and they need additional equipment, which quality equipment that doesn't come cheap. And so they may need to borrow finances to come and improve their business, and this equipment helps them to generate more income. Ama unafikiria mtu alianza biashara ya delivery services and they have been using one motorbike, but they've been getting overwhelming orders, their business is growing, but they need a partner, a financial breakthrough for them to come and to increase to expand their business. That would include buying an additional motorcycle. Right. Na hana hiyo pesa wakati huo. So they can actually go to a bank and borrow a loan for asset financing, alafu waendelee kulipa pole pole. So and then there are also other reasons why young people, na hizi ndizo sometimes inaigiza watu kama deni baya, that they borrow. Sometimes they borrow to keep up with friends. Unapata mtu anataka kulive a certain lifestyle yenye haezi afford using their income, their current income. So for them to fill that gap, anaenda anaomba pesa. Na unaweza ona hata mtu young akienda kuomba pesa ndio atunue the latest mobile phone, the latest iPhone in the market, alafu anabaki na madeni ya kilipa. Unapata mtu pia ako kwa a certain group of friends na maybe wanapanga vacation na hana pesa ya kuenda vacation na wao. Unapata ameenda tena kuchukua loan, especially the easy loans, anakuja kufinance that kind of lifestyle. Right. So wengine ni sababu ya peer pressure, social media, the social media pressure, you want to keep up with the lifestyle. Right. Unapata watu wanaomba deni, and those are majorly what I would call consumption debts. Right. Na sometimes inaleta shida sana baadaye. All right. So from your explanation, it's very clear that kuna deni nzuri na kuna deni ambayo si nzuri. Sure. So I'll allow you to break that down for us, kwa sababu sana mtu akisikia akona deni, it feels like kitu mbaya, ni mbaya kukuwa na deni. You understand? Yeah. But here you are explaining a good reason to have a debt. So please break down further for the young people who are listening to us. Ni vijana ambao wako campus, they're about to start life. These are also young people who are just getting their first job. So they're going to start dealing with money in different forms. So break down a good debt, yes, and a bad debt. All right. So when we think about a good debt, what comes to mind is that a good debt should help increase the future value ya pesa yako, or even your financial status. Or what I would say, deni yenye ina create value over time. Right. Yenye inakusaidia. And an example like I had mentioned earlier, ni saa yenye mtu maybe yako kwa biashara na anahitaji an asset to help them generate more income for their business. Na inaweza kuwa maybe anahitaji kama 200,000 shillings. Na hiyo pesa hana ya kununua hiyo equipment wakati huo, lakini ako na some disposable income at the end of the month. Maybe for example 20,000 that they can set aside to be paying a loan pole pole. And I say debts are not really bad. It is how people borrow, how you use them, inakuanga ni shida. So unapata, I even say debts bring some dreams closer. You know, like kuna kitu ungegojea lakini hutahave kugojea sababu kuna hiyo deni. So when you look at a debt that is adding value to your business, adding value even to your life, then unaona hiyo ni deni mzuri. Na another example ya deni mzuri, unaweza pata kama kuna watu wako ni wanafunzi na akiwa shuleni ameweza kuanza some side gigs. I remember another day I was interacting with a music student in one of the campuses in Nairobi. Na ananiambia akiwa third year alianzisha kabiashara ya kwenda kwa mashule high schools, anaenda anaongelesha principals, anawasaidia kuprepare their students for music festivals. Na akaanza tu na shule 2 shule 3, at some point akapata akona shule mingi sana. And now they needed to carry some equipments around. So they needed to buy a motorcycle ya kumsaidia kubeba nini hizi vitu. So that's an example of a good debt. Sababu inasaidia kuleta nini, kufanya biashara yake, kuiongeza value na kuleta more income. And on the other side, wale watu wengine wanaomba pesa, yes, zile bad debts, kama hizo tumesema za keep up with the lifestyle. Unapata mtu ameajiriwa kazi, hata hajafanya kazi miaka mingi, anaanza kununua, anataka the latest gadget in their house, ameenda maybe ametembea pahali, akapata watu wanatumianga washing machine kuosha nguo, and sometimes hata pressure ya friends wanamuuliza, yani what would you still do with a mafua when the washing machines ziko cheap nowadays. But ni ukweli zimekuwa pesa kidogo, lakini you cannot afford it at the moment. So hawataki kugojea, anataka
anataka anunue those latest things to have them, na unapata sasa nyumba yake amefinance na madeni. So unapata sasa siku moja hata mambo ikienda vibaya, hakuna kitu ameweza kufanya mzuri na hiyo maisha, hiyo pesa haiongezi value kwa maisha yake. So that is an example of bad debts. Right. Yes. So one of the examples you had mentioned, especially hapo kwa bad debt, ni kama hey, you want the latest iPhone, ili imetokea jana ndio wewe unataka kuonekana nayo. And we have a lot of young people, especially now that formal employment imekuwa a bit hard. So unapata mtu anataka the latest gadget kwa sababu anataka kuingia katika mambo ya content creation. And we do have a lot of young people in content. It was actually one of the conversations we had on our forums. So huyo mtu ako pale campus, amekopa anataka iPhone 17, lakini in their mind they're like, you know, I'm going to get into this content creation thing. Huyo ambaye anafikiria hivyo at that point, lakini bado hajaanza kupata deals, they are envisioning that is the path they want to take kwa sababu anaogopa kazi inaweza kosekana. Is that a good debt ama ni bad debt kidogo? All right, when you look at the intention na ukiangalia hata ambition ya huyu kijana, it is actually a good ambition. They want to get into content creation, and part of the things that you need in creating content is having a phone with a good camera. So at this point maybe vile ningetaka kusema na kuambia young people ni kwamba that phones zenye ziko na kamera mzuri, zenye ziko na features zenye unahitaji, sio lazima zikuwe ni those very high end phones. Inaweza kuwa ni phone haiko hapo high end. Na unajua ngena ukianza na kidogo haikuzuii biashara yako ikianza kukuletea pesa na kukupatia pesa kuweza kununua the next gadget that you may need. So mtu anaweza avoid, especially when you are starting at the starting point, unaweza avoid kuanza na capital yenye umeomba kubwa sana. Uanze tu kidogo kidogo, na kuanza kidogo pia ni kuanza na simple phone yenye unasema it may not do so much, but at least for now inaweza kuchukua picha, inaweza chukua hii video, I can be able to post online. So I think that is what someone should consider. All right, so usiende kukopa 250,000 unataka iPhone 17, and you can get a cheaper phone that can also take good pictures. True. All right, great. Now from your assessment, kwa wale vijana ambao umezungumza nao, ukiangalia data ya wale watu wanaomba pesa, a lot of us vijana, unaona kama tunaingia katika madeni for the good reasons or the bad reason? Which one you know stands out the most? Because there's the good debt and the bad debt. Sisi tunafanya nini? What are we looking like in the space of borrowing? Sana gani ndio iko sana? Yes. So I think most of the young people wenye tumeweza kuinteract na wao, na wenye even in my line of duty nimepatana na wao akishare experiences zile vile amesubuka ako into financial distress, tukianza na kutrack back ni madeni, aliingia aje kwa madeni, unapatanga anakuanga ameanza kidogo kidogo kuchukua madeni ya consumption. So amepata hii loan, na ile wanaanzianga nayo kwanza ni kusema mahali mimi nimetoka ama mahali watu wetu wanaishi hawananga ile TV kubwa na wamenifunza nikafika mahali nimefika. They start borrowing money to buy a very big screen for them. Anakuja kwake amehama, ameishi kwa kanyumba yake, tena anaomba pesa ya kufurnish hiyo nyumba. Wengine unapata kama hivyo tunasema simu, ananunua hiyo kwanza. Na wengine unapata hata maybe hajapata hii job, hajaielewa vizuri sana, hata kama ameconfirmiwa inakaa ni permanent and pensionable, unapata ameshaingia amenunua the best car in the market. Unapata sasa yeye si ati saa hiyo ako na need sana, lakini anataka kuingia ku make sure lifestyle yake iko certain kiasi. So for me ile kitu nimeona ya sana ni kwamba there's a lot of borrowing to finance lifestyle. Na hizi lifestyle ni mtu ashajiwekea, sababu anataka kuishi maisha fulani, unataka kuishi pahali fulani, unataka most of the young people we are talking about below the 35, they have young children who are going to schools, academies, amewapeleka ile most expensive ile inakaa very prestigious. So unapata ashajiingiza kwa madeni, na ile income yake haiwezi ku take care of those those needs. So that is why you find watu wengi wanaingia kwa hizo madeni baya. So tuko na wengi sana wameingia kwa madeni baya, but that does not mean ni wote. Kuna wale pia walioba madeni na nia mzuri, so maybe hata alioba hiyo deni akaanza biashara, so that was a very good thing, but then akakujiuliza, do I need to start a business on a loan? Na hii loan kubwa sana, tena najipata amejiingiza kwa mashida mingi. So there is a lot of even assessing the current situation yako, na kujua hata kama ninaomba hii loan, ni loan itaweza kulipa. Yes. Alright, so in this day and age you find a lot of us, especially girls, I see this with girls a lot, we form WhatsApp groups because you want to travel, you want to do a trip to South Africa, and all of us are contributing like 150,000. Wewe unapata mtu
pengine hata ana uwezo ya kutoa hiyo 150 lakini hataki aachwe na the click na gang yake, so that's a bad debt as well. That's a bad debt, yes. All right, so there you go. At least so far we've been able to identify what is a good debt, what is a bad debt, and we'd like for you viewers to ask us any questions. Kama kuna kitu ambacho haujaelewa kuhusiana na maneno ya deni, please feel free to ask those questions. If you're in a situation where you don't know what to do and you're already overwhelmed with madeni hapa na pale, not to worry, just ask us the questions and we'll be more than happy with Charity, of course, to make sure that we give you answers to your question. Lakini wacha tuanze na moja tayari ashauliza swali. Odor on Zoom anasema, is it advisable to take a loan and use it to buy shares or put it on a fixed deposit goal account? Alright. Huyu anataka kuchukua loan anunue nayo shares ama yeke as a fixed deposit. Is it advisable? What would you advise Odor? All right, so when I look at that situation, the objective ama the sababu or the purpose for borrowing that loan looks very okay. Sababu huyu mtu anataka kwenda kufanya nini? Kuinvest. Na kuinvest in shares, na kuinvest maybe in money markets, ama hiyo kuinvest mahali hiyo fixed deposit yenye amesema. Ningetaka kusema mara mingi ukikompare hizi loans zenye tunapata, the interest yenye inakuja nayo, the cost ya hii loan, ina beat the purpose yako ya kuomba loan, uende ukainvest in shares na uende ukainvest in fixed deposit. Sababu utapata loan nyingi, hakuna loan utaweza kulipa less than 1% kwa mwezi, you know, as interest. Yet the fixed deposit available, unapata this 1% or 12% haifikishi. So inakuwa sasa wewe ni kama kuzungushana pesa. So I would encourage a young person like Odor kufanya ni saa ile anafanya biashara yake, akuwe ana set aside some money, anaisave. Akiisave, akiona imefika a certain amount, anaenda ananunua shares nayo, anaenda anaweka kwa hiyo fixed deposit. Otherwise, unless sasa anapata hii deni yenye ni free, unajua unaweza kupata deni yenye ni free, haina cost yeyote, but then also it brings the issue of nikiomba deni nataka ninunue shares. Shares are very long term, they are very kind of permanent before you realize the benefit. So utakuwa ukilipa aje hii loan. Yes, so that is what I would say. Alright, so aanze ka biashara kadogo, whatever they make, they can now buy the shares and invest. Yes. Alright, great. John on X anauliza, if someone is already in debt and feels overwhelmed, what's the very first step they should take? Huyu jamani anaanza kufeel overwhelmed na madeni ambayo amechukua, ile step ambayo unaweza muadvise achukue to at least manage what they're feeling, the feeling of being overwhelmed. What would you advise them to do? All right, and that's a very real situation that we are having very many young people go through in our country. Ama tunajipata karibu hata wetu wenye tu si young. Unapata mtu ashaingia kwa madeni and ako pale ashajipata tuseme kwa shimo vile watu wanasemanga. Na one of the most important things ni ku realize that I need to accept that this is my situation. Sababu kuna watu wako na madeni all over lakini hajakubali kabisa. So kwanza ni ku accept na kuyo ku admit na ku own up na useme hizi ni madeni zangu. Na hiyo ku accept difference ya ile situation ako sahi na hii yenye ninaelezea ni kwamba lazima achukue kalamu na notebook yake, aandike hiyo madeni chini. Aseme how much do I owe people? Who do I owe? The financial institutions or no, maybe the people. And then iko na cost gani na inafaa kulipa lini. Alafu akizifanya hivyo, anaweza ziclassify, angalia aone kuna hizi ziko very short term na kuna hizi they are a bit long term. Na hizi short term most likely ziko na interest kubwa sana na pia the repayment period ina pressure. So akishakubali na ameziona. Na unajua again the reason I'm saying that, kuna watu saa ile ana confront madeni, you need to make a personal resolution that this is the time to get out of this debt. Lakini kila wakati ukiangalia deni unakumbuka vile ulifanyia, hii hata haikunisaidia, hii hata haikuwa ni yangu, nilikuwa nachukulia the end of the day deni ni zako, ni ulifanya nini, ulichukua. So uanzie hapo. Then from there kuna strategies nyingi probably that we'll be looking at towards the conversation we end of the conversation we are having, zenye ataanza kuchukua. Na moja yake ni kusema ile pesa ninatengeneza mwisho wa mwezi ama mwisho wa wiki, depending on how your money comes, kama inaweza kutosha kulipa pesa ngapi ya hizi deni yenye ninadaiwa. Sasa ndio uangalie uone
ninadaiwa kama 30,000 but the only disposable income yangu niko nayo ni 10,000 peke yake. So then see this 10,000 ni deni gani nitaclear nazo kwanza. Then the rest they are still your debts. Ujiulize kuna opportunity ya kunegotiate na watu wenye wamenipatia madeni. Inaweza kuwa hata ni familia, inaweza kuwa ni friends wako. Sometimes ni vizuri pia kukua that I want to be vulnerable. Niwaambie hii nimeshindwa lakini naomba muda uniongezee muda. All right. You negotiate the terms. Yes. You can negotiate with which kind of people? Kwa sababu neza negotiate with my parents, my siblings, my friends. Are you able to negotiate kama ni deni ya bank? Are you able to negotiate kama ni a digital loan? So help us understand when it comes to negotiating, where does it apply? All right. When it comes to negotiating, it also applies with banks. Okay. And I have seen many people experience that, especially that relationship with their bankers. Unapata ameenda akasema ni ukweli mimi nilichukua hii ikiwa digital loan ya kulipa in 1 month, ya kulipa in 2 months. But honestly mahali nimefika siwezi kulipa hili deni at this current terms. Naomba kama inaweza convertiwa ama ifanywe kama product ingine, maybe probably the one that is a bit long term. Na utapata banks ziko na hizi solutions. So anasema mimi naweza kulipa, unamuuliza utaweza kulipa pesa ngapi? Anakuambia hii ndio ninaweza afford. So even if it involves now kujaza papers, you know the digital ones and the mobile ones hakuna mahali alijaza paper. So inaweza maybe pia kuna terms utapewa mbue ni sawa utajaza hii loan application form, utatupatia guarantor, utafanya hivi na vile ndio to convert hii deni. So unaweza negotiate. Kuna loans kubwa pia from the experience I have had in banking, unapata kuna watu wanakujanga kwa bank ama wanaenda kwa bank wanasema mimi biashara yangu imeenda chini sababu pia economy maybe haijakuwa ikidu vizuri sana. So and I would like you to help me restructure this loan ama uniongezee muda wa kufanya nini wa kulipa. And I find that when we have sensible lenders who wako more than willing kusaidia customer, juu at the end of the day hatufurahi customer akiumia. So unataka kusaidia huyu mtu kumwambia ni sawa, it also our interest to have the debt paid. So is this doable? But also it depends with one lender to the other. All right. So when you're negotiating, nafaa kungoja mpaka nime default ama ukionea huko mbali unaona we ni kama kulipa next month ama in the next 2 months sitaweza, wacha niende nijaribu kunegotiate mapema. What is the best time for you to have those negotiation conversations? The best time to have the negotiation conversation sio wakati umepigiwa simu sababu umeshindwa kulipa. Ni ile wakati we mwenyewe umeona date ya kulipa loan is approaching but you don't have the money. So just go to your lender and start the negotiation there. Otherwise what makes the negotiation sometimes fail is because sometimes people hide, they switch off their phones, they move towns, and you saw the lender will still catch up with you. And by the time you are getting there, hata wao kukutrust ndio wakufanyie restructure, wa muende safari vizuri pamoja inakuwa ngumu sana. So let it even be initiated by you. Sababu wewe ndio unafanya nini? Unajijua na unajua financial position yako. All right, great. All right, so when we are moving to, now we understand a good debt, we understand a bad debt. Lakini sometimes those lines can be very blurry. Mimi kwangu naweza sema moving to a leafy suburb kwa sababu I'm upgrading, at least I've been working, but kumbe that debt is not a good debt. So unaweza kosa ku differentiate vizuri as a young person who's just trying, you know, to live a good life. What are those signs zenye utajiangalia wewe mwenyewe yenye itakwambia you are getting into an unhealthy space when it comes to debt? Because it can be a bit hard sometimes kujua good debt or bad debt, depending on the reasons zenye unajipatia. Kuna mtu atajipatia reason ya kununua kikombe nzuri sana, they don't need it but they have a reason to eat. So what will happen in your life? What patterns will you start seeing which can be an indicator the direction you are taking na madeni is not a good direction? Break down those patterns for us. All right. When we talk about unhealthy debts or an unhealthy relationship with debt, ngina it doesn't just come one day. Inakuanga ni process, inakuanga ni over time. And most of the times kuna vitu unaweza angalia, the ones that we call the early warning signs. Zenye zinaweza kusaidia kuelewa nikiendelea hivi, or if I don't do an adjustment somewhere, zinaniletea shida. And one of them is when you have borrowed money and you start missing installments. Ama ulikuwa na loans umeomba
ama loan moja mbili, umekuwa ukilipa vizuri, but as time progresses una discover end month ama wakati wa kulipa umefika na sina hiyo pesa na before ulikuwa una afford. So that is a very early warning sign. Another thing is that unapata mtu alikuwa ana afford bills zake vizuri, analipa rent in good time, analipa kama ni shule vizuri na vitu zingine zote, wifi ya nyumba, kila kitu yenye anahitaji, especially the ones that are in online content. So unapata anaweza kulipa hizo madeni, bills zake vizuri, but imefika wakati anaanza kustrain. Amefika mwisho wa mwezi, pesa imeisha na kuna bills hajafanya nini, hajalipa. Hiyo ni wakati pia wa kujua hapa kuna kitu haiendi mzuri. Another thing is, for example, people who are employed. When we find ourselves borrowing salary advances and being so dependent on them that at the end of the month ndio kwanza unaomba hiyo pesa. And you know, Gena, in my life as a banker, kuna wakati nilikuwa a lending officer and I remember there's something I couldn't really understand very well, lakini nilikuja sasa kuelewa. That time I was young, later on. Unapata wakati pay slips watu wamezipata na wakati wamelipwa, hiyo ndio wakati wanaomba pesa, sababu pesa imeingia, imekuja na pay slip, akaona haitoshi, so anachukua nini, salary advance. So unapata hiyo over dependent on the salary advance ni kitu mtu anafaa kubreak, sababu ukiendelea hivyo unajua huendelei vizuri. Wengine pia ni over borrowing, they are so dependent, hakuna kitu unaweza fanya bila kuomba pesa. Umeitwa harusi mahari, umeitwa rorashio somewhere, you have to borrow that 5,000 10,000 to buy, kutafuta nguo nini, kujitengeneza. So unapata pia ni kuomba. Another thing is when you start even avoiding people and your friends and even hiding. Unapata kuna mtu ulikuwa umeitisha pesa, alafu sasa ikifika a certain time ushazima simu, hutaki kuongea, unajificha, hutaki kuonekana. That is also another sign ya kuoneshana hauendelei vizuri. So those are some of the few things mtu anaweza angalia na ajiite kama mkutano aseme, before I really dig this whole further, wacha nijue pahali niko, ni nini nitafanya nini, nita-adjust. Alright, na nikiomba pesa kulipa deni nyingine, is that also actually that is that is another sign. In fact, hii ya ukifikiwa na kulipa deni ya huyu, hauna pesa, unaomba deni ya huyu mwingine ulipe hapa, that is a very serious sign. Yes. All right, great. So let's look at some more questions from our online community. Please keep those questions coming. Remember, kama una swali yoyote kuhusiana na madeni, if you want to learn a thing or two on how to borrow money, what to do, what not to do, this forum is for you. So go ahead and ask us those questions. Charity is here for you. Naona V pale YouTube anasema, I graduated 2 years ago, still haven't found a stable job. Help is already calling. What are my options? And I know V is speaking for so very many other students from campus who are going through the same situation. Wacha tuchukue swali nyingine. Peter on Facebook anasema, can I use one loan to pay another loan? I'll allow you sensitize on that again. So tuanze na V, nilichukua help, nimesoma, nimemaliza ndio. Sai hakuna stable income, money is not flowing in yet, but help is already calling. How should I approach this situation as a young person? All right, and I know that is a reality of many people, sababu nowadays when we graduate, unapata pia kazi hazikuji rahisi. But what I would want to say is that the moment umemaliza campus na uko na loan ya help yenye ulitumia kusoma, hiyo ni obligation umeanza maisha nayo. And so what I would say is, as you try to maneuver in life, ni vizuri uanze kuona two things I would encourage. Number one, ile pesa kidogo unapata, hata kama ni ya maintenance, maybe unaweza jaribu unapeleka pesa kidogo kidogo huko, but also na sijui, maybe this is something that we can also explore, whether mtu anaweza enda pia help aende aseme that I need to negotiate and say that I'm still not gotten employment, lakini naweza I'm doing everything possible. But even another thing I have seen, and I saw this with a relative and they did that, ni saile watu wenye walikuwa wanamlipia, wanamsupport kulipa fees, unapata alikuwa anachukua help sababu haikuwa inatosha, lakini kuna allowance kidogo alikuwa anapewa kutoka nyumbani. Pia ana direct hii allowance kufanya nini, kuanzia kulipa hii loan. But the most important thing also ni pia kukua faithful, sababu watu wanapata to side gig, sababu unaona ngina mtu anasema hana pesa hiyo help, lakini ukimwangalia status ndiye huyo wako sijui Kilifi for holiday, yako Zanzibar for holiday. So it is also important for people to try and prioritize, sababu hiyo loan hata kama ilitoka kwa serikali, it is still a debt that somebody needs to pay. All right. Yes. Great. Alafu Peter tena
alikuwa ameuliza nichukue deni kulipa deni. I know you had talked about it kidogo, lakini maybe just emphasize some more on why it's not okay to pick one loan, to pay another loan, and the cycle continues. Yes, and I think already if you are struggling with one loan, then it will be more serious ukichukua another loan. Sababu kama umeshindwa kulipa loan yenye saa hizi ni kama 50,000 na imesha earn interest, ukichukua loan nyingine kuilipa, you are simply postponing the problem and moving that problem from one lender to another lender, but it still remains your debt. So I think the best thing ni kuavoid kuchukua deni kulipa mahali kwingine, sababu inaendanga ikijiongeza lakini hakuna value inakupatia. Na hakuna vile ukishachukua 50,000 from this lender, utailipa ikiwa maybe 55,000. Ni kumaanisha from the other lender you are taking 55,000. So utaendelea inakuwa ni kama cycle umeingia. So probably part of the things mtu anaweza fanya ni kusema, kwa nini ninashindwa kulipa hili deni? Is it because the period is very short? Ndio maana I need to go and borrow. Then you can go and try see whether you can negotiate with your current lender. Uone kama hii unaweza kuambia mimi naweza kuleta kidogo other than postponing a problem. Sababu hiyo ni ku postpone problem na bado hiyo problem ni yako. All right. Great. So a lot of times when we go to borrow money, huwa tujafikiria sana about the facts that you need to know before borrowing the money. Hiyo saa you're always driven by the need that you want at that time. Unataka kutafuta pesa kufanya nini na nini. That is the only thing in your mind na inakuonesha enda uombe pesa. But there are things that I need to know when I'm borrowing money, whether it's from a relative or a bank or the digital loans. What are those facts that I need to make sure nimeelewa vizuri sana before taking that loan? All right. Before borrowing, and as we say that borrowing pia inaweza kuja kukusaidia, but before borrowing it is important to ask yourself a number of things. Number one ni kuangalia the purpose yenye inafanya uombe pesa. So is it a purpose that is going to create value ama ni ya kuongezea biashara yako? I mean, what is the purpose? Ama ni asset unataka kununua? So or I'm just borrowing because of a want that I can actually postpone. So it is important mtu kujua purpose ya kuomba hiyo loan ni gani. Na ukiangalia hiyo purpose ya loan, number 2 utaangalia pia ni amount. Ni pesa gani ninahitaji. Na nimewahi ona na kuwa na experience na watu wanakuja wanakuambia shika hii bank statement yangu, shika hii payslip yangu, uniambie naweza pata pesa ngapi. Unaiangalia, unamwambia maybe hii payslip, hii bank statement depending on the product and the need that umeplace hapa, unaweza pata maybe 200,000. Lakini unauliza huyu mtu namuuliza unahitaji pesa ngapi? Anakuambia I need 100,000 ya kufanya hivi, kununua equipment ya biashara yangu. I need an additional photocopier. Lakini we nipatie tu hiyo 200,000 sababu hiyo ndio I mean nitalipa tu. But you see huyu mtu ameomba an additional 100,000 ama 50,000 ama whatever amount yenye hakuwa amepangia. So be honest and ujue ni amount gani ninahitaji. Sababu ukiomba pesa yenye hautahitaji, chances za ku abuse hiyo pesa na kuzitumia vibaya they are very high. Then number 3 is something important. It is the ability to pay. Na hili ni jambo lingine watu wana struggle ama tuna struggle nayo kwa maisha. Ya kusema mimi nitaomba pesa leo, kesho itajililia. Kukifika ni madeni, that is not a very wise decision. It is important to analyze that I'll be able to pay this loan. So maneno ya kulipa loan haifai kukua an afterthought. Inafaa kuwa wakati ninapanga ninahitaji hili deni, I need to have planned how will I be paying? What is my disposable income? Kwa salary yangu ama kwa biashara yangu ama pahali those side hustles zinanipea pesa. Ni pesa gani naweza pata nazo kila mwezi ya kuweza kulipa hili loan? Sababu one of the things about debt is that it will help you satisfy whatever you are doing. But then it's a commitment of your future income. So ni vizuri mtu angalie hiyo. Another thing is the security. Ni security gani inahitajika? Ndio uangalie kama huko na hiyo security, how can you source for that security? That is also something that you need to consider. Kitu ingine important sana ya kuangalia saa ile unaomba loan ni kujiuliza swali ili do I really have to borrow? Because sometimes kuna wakati tunajipata that the first solution that comes to our mind when we need something is actually borrowing. But probably there could be other things, even including delaying. Sababu hii could delay this particular idea ya kuomba pesa. Probably it's also it's a wise decision. Sababu utajipata kuna vitu utaweza kufikiria, kujiuliza, then ndio uweze kufanya nini? Kujua like whether you actually need that debt. So there are many things, but those are part of the things that
you need to look at, the key that you need to so know. And the repayment, I don't want to forget that Ngina, that the repayment ya hii loan. Sababu, nikiangalia loan nyingi zenye ziko short term, maybe 1 month, 2 months, zinaletanga pressure mingi sana, na zinaleta pressure kwa biashara. Na inaweza kuwa pia, ulikuwa unaomba hiyo loan for the right purpose, but because the repayment period iko kidogo sana, inakuja inakuumiza. Na sometimes as human beings, tuna forget kuangalia hiyo because you really need that money at that moment. So you really want to see, do we have other options? And also finally the cost. So this loan yenye ninaomba inakuja na cost gani? And part of the experiences that I have seen, sometimes financial institutions huwa zinaretiwa by us out there by the speed at which they process loans. But people really will not think about it is coming at what cost. It could be coming very fast, but the cost is very high. And when I say cost, I mean the interest rate. Kuna ile interest utalipa nayo. Kuna other even what would call hidden costs probably. So do I understand the explicit cost? Do I understand other costs? Maybe processing fees, insurance fees. I need to really understand. Na gina sababu nimeongeza hivyo ni kusema, naweza kuwa hata ninaomba sababu nimepewa tenda pahali fulani ya kusupply branded t-shirts by a company. Na nikiangalia ile profit nitapata from that business, maybe it's about 5,000. Lakini hii loan nimechukua kufinance ile tenda, ninapata cost yote inakuliwa na inaenda kulipa but even beyond unarudi kwa mfuko yako. So those are some of the very key things you can consider. So nikikuja pale kwa bank nataka kuomba pesa and then I hadn't thought about your repayment period, the cost and all that. Those are things that I'm now learning when I'm there trying to express my need, and then a financial advisor and I'm 1, 2, 3 things. Do you advise someone to pause, go back, think about it, think about all these things that we've talked about, alafu ukuje when your mind now is coming from an informed point of view? What do you advise such a person? Hakuwa anajua hii mambo yote, alikuwa anajua purpose and the amount they need. Then they find there's all these other things that they need to be aware about. What do you advise them to do at that point? All right. So I would advise young people out there, the moment umeenda kutafuta pesa ama kuomba loan kwa bank, alafu uelezewe ama ukuje kuelewa these things, alafu upate ni kama hii product ama hii loan inachukua the repayment period high match, the time it's supposed to be paid high match na what I want, or rather how I can be able to afford. When you discover that you need more time to go and think about it, please don't shy away. Hata kama ulikuwa umejaza loan application form, usiogope ati sijui watu wanafikiria aje, wataniona aje hawa banka wangu. Hapana, you can just take a break, go reflect, think about it, and then as you take that time, you are likely to make a wiser decision. All right, good. So we've broken down a bit on getting loans from your family, relatives and friends, umongelelea mambo ya bank, getting loans from bank, and now we also do have the mobile and digital loans. They are quite very easy to access. Hakuna paperwork, hakuna meetings nyingi, ni ku-apply na kuipata there and then. And I know people like convenience, so I see how a lot of young people would want to go for the digital loans. And ukiangalia the statistics that we have there, around 62% of those with the digital loans are under 35 years old. Again comes the point of very many young people are in debt. What is your thoughts? What are your opinions on digital loans and the consumption of the same by the young people? All right. So digital loans, or what we prefer calling mobile loans, I would say they have their own advantage. Number one, they are easily accessible, and you don't need to do paperwork, for you to get that loan. And you find that they are also, you can access them from wherever. Now, they also help with meeting financial needs, especially the distress, the cases of emergency, distress. And I think most young people will borrow these loans when they are really in an emergency or a situation they need to fix. So they are, to that extent, they are good. And maybe what I would say is that they also come with a lot of risks. The first risk is the interest rate. The fact that umesaviwa e-convenience. E-convenience imepriciwa. The convenience of not going through the emotional, burden ya kwenda kujaza makaratasi. It has been priced, so it's normally very expensive. Then number two, they are normally short term. Mara mingi unapata ni za kulipa within 1 month, within 2 months, maybe ikienda sana 3 months, but majority unapata
unapata ni hiyo ya kulipa within one month. So they really put pressure on the business and even our sources of income. Another risk ni sababu unaweza ziomba anywhere anytime mpaka usiku. Unajua ya kujaza makaratasi huwezi enda usiku, banks ishafungwa usiku. Unapata hii unaweza kuwa maybe uko mahali probably mko mahali outing na enjoy your good time, ulikuwa umebeba 5,000 ukasema hiyo nitatumia, lakini mkiwa hapo beni raha inashika unajipata sherehe imeshika, unapata you need more money ama mmechelewa and probably you need to spend out, unapata sasa umeingia kwa hiyo mobile app na umeomba loan. So unapata they are prone to abuse, they are prone to misuse. So maybe what I would say about digital loans ni kwamba ni vizuri watu wakuwe very careful about them, sababu sometimes that convenience that we experience inakuanga kukua ukikosa kukua in charge vizuri na kukosa the right financial discipline inaweza kusumbua sana, ikuje kuleta shida. Unaweza pata kuna kijana mahali akona more than 5 apps ya digital loans. What can you say about that, given that also these apps are so many, yani ni wengi sana, they're always advertising, they are very enticing at the same time, and we know money needs keep happening every other time. So for that young person who's over relying on the digital loans, yani ana app kama zote, anaomba hapa, ana default kule, anaingia kwingine, what piece of advice would you give such a young person? All right, so I think if you find yourself with many apps, yani zote ziko kwa simu yako already, ni kama ile tulikuwa tumesema, it's an early warning sign that you might get into financial distress. So ni vizuri mtu aziavoid kabisa. And so if you discover, and sometimes how they come, unapata uko na mobile app moja, umeomba pesa, wakati wa kulipa umefika na hauna pesa ya kulipa, so you download another app ndio uombe hapa ukuje ulipe hapa. So inakuwa umeshajiingiza kwa cycle of debt. And so it is very important for young people to avoid hiyo kukua na apps all over. Hata kama zimetengenezwa, utasema mimi zimetengenezwa ni sawa sawa, lakini I cannot be in all apps borrowing money, sababu hii itakuja kukuletea shida. And also they are normally very expensive loans. So if you start burdening your business, start burdening your income with those kind of loans from many different institutions, mobile apps, then zitakusumbua. Are they negotiable? The same way ulisema naweza enda kwa bank nione mambo imeharibika kidogo, nijitete tu mapema niseme please give me some more time or we change the loan itself. So when it comes to a mobile loan, a digital loan, naweza negotiate ama hiyo kama ni 1 month ni 1 month, after that things go left for you. All right, so this depends a lot. I wouldn't say they are all negotiable, but probably mtu anaweza angalia na ile mobile app, the service provider for the mobile app or the lender that they are using to see whether they can actually negotiate and then to what extent. And there are some also that when you start negotiating with them, you also need to know it comes with maybe penalties and maybe they will give you a few penalties. But probably at that point you'll be saying it is better for me niende ni negotiate nikubalishwe nitalipa iroliwe over the following month badala ya kuchukua app ingine nichukue pesa nikuje nijipate nimeingia nini kwa cycle. I just focus on this one and clearing it until nijipate niko free tena. So we'll be taking some questions in the next minute or so, but before we do that, kuna mtu atafikiria hapa kwa digital loan nimechukua tu 2,000 sasa ni pesa ya kusumbua mtu alenge I move on to another thing. The attitude is that's kidogo money, isika bank nimeenda kuomba 500,000 and stuff like that. So when you have that attitude of ilikuwa 2,000 and then you ignore it, how can that haunt you as a young person later on? All right, deni ni deni and irrespective of the amount, hata kama ni 500 ni 600 ni 700 na ni vizuri as young people tuelewe ya kwamba that when you are borrowing money hata kama ni 1,000 2,000 it is actually a debt and it can have impact, a negative impact on you the same way deni ya 200 milioni 2 inaweza kuwa sababu part of the credibility ya mtu anaweza kuomba madeni ama anaweza kuwa progressive in life ni kukua honorable in terms of meeting obligations, na hii inakuwa ni obligation yako namba 1. Alafu unaweza chukua, hata nimewahi kuwa na experience ya watu wanachukua wakiwa shule, anatupa hiyo line anaacha, but then it catches up with them in future, sababu unaenda kuapply kazi, unapata walipata the employer alitafuta information about you when they were doing reference background checks, wakapata wewe uko na deni ulikuwa umelistiwa nayo na hujaweza kulipa. So it really speaks so much about your character. So that mindset, that having
having the right attitude towards money and other people's money. Yes. It is very important. Right. Kujua dawa ya deni ingine hainanga ingine ni kulipa. Yeah, can you get listed hata kama deni ni 1,000? Yes, you can get listed, though I know there is a bit of restriction on the amounts below 1,000. Okay. But the thing is, I would want people to look at it, that what motivates you to pay debts. You know, instead of looking at whether I'm going to be listed or not listed, because I know you may there are situations you are not listed. Yeah. The thing is, what motivates you to pay debt? It is because you want to be, uliomba deni na unataka kulipa hiyo deni na ulikuwa na intention ya kufanya nini? Ya kulipa. Unless you are just borrowing and you didn't want to pay. And that's a bad debt. And that's a bad debt. A bad behavior. So tuangalie Mirenja pale Zoom. Thank you for being with us today. Anauliza, I am getting a net pay of 17,000 Kenya shillings. I was thinking of getting a loan to put a cereal shop for an additional income. Is this a wise move? Yeah, kuna salary yake pale ya 17,000 Kenya shilling, that's the net. Achukue loan, afungue cereal shop, ama what do you think they should do? Alafu pia kuna mwingine Wendy anasema, what are your thoughts on using loans to fill temporary gaps in a personal budget? At what point does it become a bad debt? Kuchukua loans to fill some small to gaps that you have going on in your life. What are your thoughts on that? Thank you so much, Wendy, for being with us streaming on YouTube. All right, tutaanza na swali ambao tuliulizwa. Oh, there's another one just before we answer all of them. Alex Onzuma anasema, please expound more on how do I go about paying my HELB loan with my irregular income. Swali ya HELB inakuja sana kwa sababu we understand that's the situation our young people are in. So let's start with the first one. 17,000, that's my net pay. Nataka kufungua biashara ya cereal shop, kwa hivyo nataka kuchukua loan. What piece of advice do you have for Mirenja? All right. So Ngina, this question I'll answer it in two contexts. Niseme ya kwamba mtu mwenye ako in employment and like now our viewer mwenye sasa anasema net yake ni 17,000. Yes. Na nataka kuanzisha biashara, that is a very good move because it is in part of the way of managing debt. Right. It is actually increasing our sources of income. So hiyo ni njia mzuri sana, it's a very good ambition. Maybe the question ningetaka ajiulize vizuri ni kwamba hii serious business anataka kuanza, anahitaji capital ya pesa gapi? Anahitaji pesa ngapi? Na naweza peana example niseme maybe anataka 100,000 because hataki kuanza na bags mingi. Anataka ku make sure that I have a bag of each on every cereal ya kwanza. Anataka pesa ya kulipa rent, ile inalipagwa ka deposit, and probably sometimes even just doing it from home. So anaweza decide ni 100,000, then anaweza jiuliza aje, sababu already I'm working na nina earn pesa, do I really need to borrow to finance a business? Or if I need 100,000, I can be able to put aside. Sababu kama anataka kuomba loan ya kukatwa 5,000 kwa mwezi, anaweza decide, can I start small with my business? Niseme nitaanza biashara na kakapi serious gunia kidogo ya 50,000, then yone nikijipea the next 10 months, can I be able to put this money aside for me to be able to raise this? But sasa kama lazima aanze biashara na hiyo loan, sababu pia we say loans help dreams come closer. The thing is, asikuwe na matarajio ya kwamba anataka hii biashara ndio itakuja kulipa hii loan. Ajue hii salary yake currently ndio ana base nao ya kwamba hata nikichukua loan it has to be within that I'm able to afford it at the moment. Lakini kama hii net ndio inaenda ku meet basic needs such that hata kuwa na room ya kulipa loan vizuri, then for me at that point I would advise, afadhali angalia what is my goal. My goal is to own a cereal shop. When can I own this cereal shop? I can work maybe with January next year, for example, and then how much will I need by that time? And then they say, let me put aside some money, pesa kidogo kidogo, so that even if I'm going to top up, then it's going to be just an amount, so that asiamuke tu, sababu inakuanga challenge kubwa sana ukianzisha biashara mpya yenye hujawahi fanya before na usha invest capital kubwa hapo na pesa yako imepotea na unabaki ukifanya nini? Ukilipa loan. Na pia biashara ya serious kuna vile nimekuja kuona, nimeona
from experiences even with some of my friends, maybe wanaanza na cereal moja, unapata anauzanga rice, but they don't necessarily open a shop. Anakuwa tu na network, anaichanga rice for example, maybe Mwea anaweka kwa nyumba, alafu anaambia marafiki wake, anaambia watu ya kwamba mimi nauzanga hii biashara. Anaanza hivyo kidogo kidogo. Na hiyo kwa ofisi, unauzia watu wa ofisi, pahali unaendaga salon, unawapelekea. So ukianza, kanisa unaenda nayo. Ukianza nayo hapo, you are even able to tell exactly, actually this demand is there and I can manage this business. So that instead of now just borrowing a huge capital to come and start that, then this is a business that you can be able to start slowly and then you build up on it. And then wakati ile itafika ya kuitisha more working capital, utajua tu, and that time you'll even have started making profits. Ushajua trend ya biashara yako. So write down a budget, see how much they really need to start this business. They can start small. Akipanda juu, si ndio? Alright, Wendy alikuwa anauliza, what are your thoughts on taking loans to fill temporary gaps in my personal budget? Alright, when I think about temporary gaps, I'm thinking ni gaps za even probably bills zenye zimekuja na unaona kabisa una struggle kulipa. And one of the things that I would encourage them is that si vizuri kuchukua madeni zikuje zifitin kwa kujaza budget yako. Probably one of the things they can try, maybe if they have not tried, is to see whether there's an adjustment they can do on their lifestyle to see whether some the things that are causing them to be in financial distress at that point or to create those gaps zinaweza ondoka. Na unaweza pata maybe pia ni rent analipanga pesa mingi, ni school fees analipa pesa mingi, it is the entertainment allowance, ni wale wakitoka kanisa hawezi kula nyumbani, lazima waende pahali. So they can actually look at that and try to fix minimize kabisa. Sababu wakishaanza kujaza, atakuwa sasa tena ile tulikuwa tunasema the early signs ya unhealthy debt. Unaanza kuingia kwa madeni kufeed your now consumption life. Na hiyo inaweza kuwa inaleta shida in future. Kama ananunua chakula kila siku kwa ofisi, anze kubeba kutoka nyumbani, you cut off on that money. Sindio? Alright, so when you find yourself tayari umeingia kwa debt, hii forum haikukuja kitambo. So before nione hii forum, this conversation is Charity, I had already put myself in some debt. So how do I manage these debts moving forward? Practical day-to-day steps that you can give someone who already is feeling overwhelmed by the debts. They're already with different debts in different places, pressure ndio hiyo, they want to pay lakini mambo is not looking as good as they hoped it would. So what are those practical steps that they can take on a day-to-day life as they try to minimize the debts they found themselves in? All right. So I want to build this on the question that had been asked earlier, and I say that we'll be revisiting this towards the end. And I had started by saying they need to accept their situation and write down the debt that they are needed. After they've done that, they need to now say, these debts, I have classified them. Kuna madeni ya financial institution, kuna madeni ya familia, and then see, in my disposable income yenye imebaki, hata kama pesa imeniishia, ile imebaki kidogo, inaweza lipa deni gani, na anaweza maybe mrekomendia aanze na zile expensive and short term debts zenye ziko kidogo, yani zina incur interest kubwa sana, ndio aweze kuziclear. But tukasema pia hizi madeni zingine bado ni zake. Anaweza angalia number 2, do I negotiate with the lenders? Na lenders ningeweza kuanzia hata na family na friends. Uende ngina ukue very vulnerable. Uambie rafiki yako, nilipokuomba hizi pesa, nilikuwa na kuomba sababu nilikuwa already nishaanza ku experience some shida, and I would want to say at the moment kabisa nina struggle, na kuomba tu unikubalishe for the next 3 months nisiweze kukulipa, lakini the 4th month najua nitakuwa nimekuja. At these 3 months una focus na hizi deni za haraka. Alafu uangalie hizi deni zingine za financial institution, ninaweza enda kuongea na hao ndio wa restructure hizi madeni, wamiongeze muda ya kufanya nini, ya kulipa hii madeni. So uangalie hapo, and at that time something that one needs to do is also to adjust their lifestyle. Na hii inakuanga easier said than done, but it is doable. Let me say it is doable. Pressure. Ya kuangalia kusema, mimi saa hizi nimejipata kwa fix, naishi kwa nyumba ninalipa 40,000. Can I move to a smaller house yenye nitalipa maybe 25,000, alafu hii 15,000 yenye nime save from my rent already niipeleke ni towards paying loans. And unajua ukiingia kwa hiyo situation, ujue ya kwamba this is not going to be a permanent situation. You are trying to solve a problem. You are trying to make a personal resolution. Ati na kwamba nataka kumove. Kama hata ni
Sometimes this one even means even moving neighborhood. Najua hiyo si rahisi sana, but moving neighborhood. And sometimes what happens Gina, wakati mtu anang'ang'ana sana na hataki kufanya hii mambo, you will still do them. Only that the time you'll be doing them, maybe ni vitu zako zinarushwa nje. So ni vizuri wewe mwenyewe ukue proactive na ujue hapo vile utafanya. Then during this time, it is a season. And during that season, please learn to say no. And learning to say no is also, it's doable. Ni ile ya kusema Charity, ningetaka ukue kwa line, mates kwa line up yangu ya harusi. Niweze kukuambia akingena miwe ni rafiki yangu na kupenda, lakini kwa wakati huu sitaweza kupata hii 10,000, hii 20,000 ya outfit. Lakini ukinihitaji kwa hiyo wedding, naweza fanya kitu ingine ya kujitolea, hata naweza kukolektia gifts. So in other words, uweze kufanya hivyo. And also it's good to appreciate as you do that in life, in that season, kuna marafiki utalose. Sababu kuna mtu utamwambia hivyo akwambie, na vile wakati ulikuwa na birthday ya mtoto wako nilijitolea, I came when you were going to visit your mother, I came with all this. So and of course we can't, but now at that moment lazima ukue real na wewe mwenyewe. Useme kama niko na rafiki genuine, they are able to stand with me and believe my answer. Another thing is delayed gratification. Ya kusema during still this season, there will still be pressures. Utapata maybe unaambiwa na watu siku hizi tunanunua big screen, tunafanya hivi. Just know that if something is not a need, please don't borrow tukuja kufanya nini kuifanya. And something that is also very important during this season ni kujiambia I'll be interrogating why I got into this financial distress. Because if you move out, tuseme usha apply those strategies tumesema, umejipea 2 years, umeweza kuchange your lifestyle, umeiloa kidogo, umeweza kuambia marafiki sitaweza kukuja kwa hizi ratio, kwa hizi whatever, you have done all that and finally you have achieved your freedom. If you don't change the lifestyle and the things that caused you to be in that problem, you still find again going back there. So take the lessons. Kama ni gari uko nayo, now you can't unauza tu. Unauza tu. So we're going to take some last questions as we come towards the tail end of our conversation. Kuna Martin pale Zuma nasema, how can one estimate the pay cut which is deducted with the current economy status and future stability, e.g. one earning 50,000 per month as gross? How can they estimate ile cut ambayo anafanywa, their salary is 50,000 per month? So please help Martin with that. Pia anauliza, can one be able to include other assets when repaying a loan? All right. So when you are earning, especially if you are salaried and you are employed, definitely there is going to be the statutory deductions and of course the pay. And you find that the pay is going to be even sometimes getting to 30%. Maybe you can work with a figure of 25 to 30%, and probably somebody with like 50,000, you may discover they are taking home probably like 31 or 29,000 thereabout. So it is important to consider that. So just you can probably work with 30% because there are so many deductions that are coming up. But also when it comes to that, it's good, and I really like that question, even to say, even if currently this is the deductions that I'm experiencing, you can always keep on providing and saying that I don't want to live the 30,000 life. I want to make a provision that there could be future deductions that probably may come up. Can I be able to accommodate that so that you're not living at the edge? You know, when you live so much at the end, that is on the edge, that is when you discover unakuwa kuja kupata mashida baadaye. Thank you for that. Pia alikuwa ameuliza if you can put in other assets to repay the loan. Is that possible? Yes, it is possible. And one of the things ya kutoka items, maybe as we went back to debt payment, ile ya kurudi the right position after kujiingiza ama kuingia, wacha nikuwe positive hapa, kujipata kwa madeni, ni pia kuangalia ni nini naweza dispose. Na watu maybe at this point I would encourage us, usikuwe so obsessed and so attached to material things. Uko hapa na gari yako iko free, haina deni yeyote, but you cannot dispose it, yet you are having sleepless nights over uko na kitu ya nyumba pia unaweza uza na yenye unaona kabisa hii washing machine, I can still go back to cleaning my clothes, but it can help me sort this digital loans yenye nishaomba. So it is also an option. And what happens is that when it comes from you, especially it's not now
initiated by the lender, it is more friendlier. Yeah. Utawambia, please nipatie time, kuna ka asset mahali nataka kuuza, and you know, when you sell that car, when you sell that washing machine, when you sell that whatever you don't really need, then what happens is it doesn't prevent you from acquiring another one when your financial position improves. Yeah, all right, great. So as we wrap up, I'd like for you to share a financial advice yenye ungependa vijana ambao wanakusikiza siku ya leo wabaki nayo, take home. This is my take home to you as a young person in campus, mtu ambaye ameanza employment just the other day. What is that financial tip that you will give them as they maneuver finances in their life? All right. I would want to let them know that when it comes to debt management, finance management, it is not just about numbers. It is not just about the figures. It is also goes back to financial discipline. And financial discipline is your ability to be in charge and control of your finances. And when you have a financial discipline, you'll make sure that you're budgeting, start early budgeting, so that you are not just spending your money without any direction. Ndio usijipate in future tukisema sijui pesa yangu ilienda wapi. And then also the ability to say no, avoid social media pressure, peer pressure, avoid those things. And also learn the closing line that achieving financial freedom, it is over time. It is not an instant thing. So with consistency, in discipline, you'll achieve it. And always work with the budget. Nikwe na budget yes, for all my budget. expenses. Yes, for your expenses. Yes. All right. Yes, thank you so much, Charity, for being with us today, helping us unpack the conversation on madeni. Like I had said earlier, sana sana ukisikia jina deni, you just think it's a bad thing, it's a bad thing, but you've helped us understand you can have a good debt. Inaongeza value kwa maisha yako, lakini pia sisi vijana, we have a tendency of taking bad debts, which put us in a lot of trouble. But thank you for helping us learn how to maneuver and make the right decisions when it comes to borrowing money. Thank you to our online community for being with us in today's youth forum. We do hope you've learned a lot about all matters debt. But if you think there's someone who needs to watch this conversation, pengine hayuko hapa, please feel free to tell them they can rewatch it on our social media platforms, Co-operative Kenya, on X, on Facebook, and on YouTube as well. If you have any comments or feedback for us, we'd love to hear from you. Send us an email on webinar@copbank.co.ke. Thank you so much, kama kawaida. It has been an absolute pleasure. We'll see you again next week on Friday at 11 a.m. with another fantastic conversation. My name is Violeta Ngina. Goodbye.